طيب ده الفيرست required. second required we want the area of the rhombus. area of rhombus. يلا بينا نبتدي. اتكلمنا قبل كده في الليسون بتاع الديستانس وقلنا ان الرومبس والسكوير والريكتانجل واخدين البروبرتيز بتاعت البارالوجرام ولا لا؟ تمام، واخدين البروبرتيز بتاعت البارالوجرام. في بروبرتي في البارالوجرام بتقول ان التو diagonals bisect each other، لسه شغالين عليها في الاكزامبل اللي فات. وقلنا يعني ايه bisect each other؟ يعني الميد بوينت اوف ذا فيرست diagonal هي the same midpoint of the second diagonal. يبقى المفروض ان الميد بوينت اوف every diagonal المفروض هي الانترسكشن بوينت اوف ذا two diagonals. For example, we have a rhombus A, B, C, D. This is the first diagonal and this is the second diagonal. They are intersects, okay, at the point, for example, M. البوينت M دي هي الميد بوينت of the two diagonals. يبقى أنا عشان أجيب الانترسكشن بوينت في الفيرست required بيقول find the coordinates of point of intersection of two diagonals. يعني إيه point of intersection of two diagonals؟ يعني بيقول لحضرتك أنا عايز الميد بوينت. midpoint بقى using AC or BD as you like. يبقى هنا يا شباب هنجيب الانترسكشن بوينت اللي هي represent the mid point. يبقى since the لازم اقول له الكلام ده the intersection point of the diagonals is the midpoint midpoint of any diagonal بقى as you like of midpoint for example of AC. يبقى انا هشتغل دلوقتي هجيب الميد بوينت اوف لاين سيجمنت AC. يبقى midpoint او ممكن اكتب intersection point of AC equals A and C. x1 plus x2 3 plus negative 1 which is 2 2 over 2 1 y1 plus y2 2 plus negative 2 0 0 over 2 0. Now we have the first required intersection point. We finish it. Second point, we want the area of the rhombus. We have two rules for the area of rhombus. What are the rules of area of rhombus? First one equals base times height. Base length times height. Second rule, area equal half times diagonal 1 times diagonal 2. احنا هنا هنشتغل بالسكند رول. half times diagonal 1 times diagonal 2. diagonal 1 يعني diagonal length. Are we have the length of the diagonal AC؟ عندنا اللينس بتاعه؟ We don't have. Are we have the length of the second diagonal؟ لا. ازاي اجيب اللينس of any line؟ ها؟ Using the rule of the distance of the first lesson. هنشتغل دلوقتي بالديستانس بتاع الفيرست lesson. هجيب اللينس of AC اللي هو الفيرست diagonal. AC equals using the rule of the distance اللي هو كنا بنقول ايه square root bracket x1 minus x2 all power 2 plus y1 minus y2 all power 2. اوكي انا هتكلم على ال AC. AC يبقى x1 minus x2 3 minus negative 1 يبقى 3 plus 1 all power 2 plus y1 minus y2 يعني 2 minus negative 2 becomes 2 plus 2 all power 2. Then becomes by your calculator هنا تبقى 16 plus 16 give you 4 root 2 length units. This is the length of AC. By the same way we will get the length of the second diagonal BD. BD equals square root, the same rule, B and D. x1 minus x2. 4 minus negative 2 becomes 4 plus 2 all power 2 plus negative 3 minus 3 all power 2. Okay, 36 plus 36 root 72 becomes 6 root 2 length units. Now we can get the area of the rhombus. Area equal half times diagonal 1 which is 4 root 2 times diagonal 2 اللي هو 6 root 2 equals 24 square units. ليه قلت هنا square يا شباب؟ عشان دي area. طالما area يبقى بقول square like square centimeter square decimeter
انما هنا سكوير يونتس. طيب ده كان اكزامبل نمبر 9. خلاص قربنا نخلص، ناقصنا 1 اكزامبل. اكزامبل 10 هنتكلم على الريكتانجل. برضو هنشتغل بالرولز بتاعت الميد بوينت واي رول درسناه قبل كده. يعني انا ممكن ادخل الديستانس مع الميد بوينت زي ما شفنا في الاكزامبل ده. الاكزامبل ده بيقول هنا اكزامبل 10 بيقول لحضراتكم بروف ذات بروف ان the points اللي هي A 6 and 0 B 2 و negative 4 C negative 4 and 2. أول حاجة بروف إن هم are vertices of right triangle at B. ده أول required. He gave you 3 coordinates A, B and C وقال لسيادتك بروف إن هم بيكونوا right angle triangle at B. Then find بعد كده find the coordinates of the point D that make the figure ABCD rectangle. ABCD rectangle. يلا بينا نبتدي في اخر اكزامبل وبعدين اقول لكم باي باي، اشوفكم على خير. الاكزامبل ده مدي لحضرتك في الاول 3 بوينتس A, B and C. قال لك بروف ان هم vertices of right angle triangle. Do you remember from the first lesson ازاي اعمل بروف ان في triangle right angle triangle؟ ها we will get how many distance 3. تمام. then by adding the first two distance اللي مش شرط يكونوا الفيرست اللي هو smallest two distance power 2 واجيب longest اعمل له power 2. if the two answers are equal therefore the triangle is right angle triangle. يبقى انا مطلوب مني دلوقتي يا شباب اجيب 3 distance of triangle. لغايه دلوقتي ما اعرفش ان هو right angle triangle، هو triangle ABC. هجيب first side which is AB using the rule of the distance equal A and B. 6 minus 2 all power 2 plus 0 minus negative 4 becomes 0 plus 4 all power 2 equals 16 plus 16 give you 4 root 2 length units. Second side we will get BC, the same rule of the distance, B and C. 2 minus negative 4 becomes 2 plus 4 all power 2 plus negative 4 minus 2 negative 4 minus 2 all power 2 give you 36, also give you 4 root 2 length units. The third distance we will get the length of AC equals, okay, let us check for the side length here. First one AB 6 minus 2 and 0 plus 4 square root 4 power 2 plus 4 power 2 give you 4 root 2, it's right. Second distance BC, B and C 2 plus 4 and negative 4 minus 2 2 plus 4 6 power 2 plus also 6 power 2 give you 6 root 2 not 4 root 2 6 root 2. تمام. لازم نعمل تشيك على الانسرز بتاعتنا دايما. Third distance AC using the same rule of the distance A and C. 6 minus negative 4 becomes 6 plus 4 all power 2 plus 0 minus 2 all power 2. Give you 100 plus 4 104 square root of 104 give you 2 root 26 equals 2 root 26 length units. ازاي اعمل ان هو right angle triangle؟ هاخد ال smallest two distance. مين ال smallest two distance؟ 4 root 2 6 root 2 or 2 root 26. ها 4 root 2 and 6 root 2 عاملهم power 2 and plus يبقى AB power 2 plus BC power
2 equals 4 root 2 all power 2 plus 6 root 2 all power 2 give you 104. By making the longest distance power 2, which is AC all power 2 equals 2 root 26 all power 2 give you also 104. يبقى two answers are equal, therefore in the triangle that is right angle triangle at B. نقدر نعدله بقى دلوقتي نخليه right angle triangle at B. دي هنا right angle. Therefore triangle ABC is right triangle at B. لأن AC هو longest side هو الhypotenuse. تمام يا شباب لغاية دلوقتي؟ ده كده الفيرست required. Second required قايل لسيادتك ايه؟ Then find the coordinates of the point D that makes اللي هتخلي الفيجر A B C D is rectangle. يبقى انا المفروض عندي point D for example it lies here. هتخلي الفيجر A B C D rectangle. يبقى البوينت دي هي D. انا عايز اجيب البوينت دي. ازاي اجيب البوينت دي؟ نركز سوا. اول حاجه هجيب الميد بوينت اوف ذا فيرست دايجونال. مش اي سي ده، هو المفروض دلوقتي الدايجونال اوف فيجر اي بي سي دي. يبقى انا هجيب ميد بوينت اوف اي سي. اقول له ميد بوينت اوف اي سي equals we have A and C اهم A and C. يبقى 6 ها ايه الرول x1 plus x2 6 plus negative 4 يعني 2 over 2 which is 1 and y1 plus y2 0 plus 2 2 2 divided 2 1. يبقى دلوقتي انا جبت الميد بوينت اوف AC. تمام. ده ريكتانجل يعني لو عندي second diagonal الميد بوينت دي هي هتكون نفس الميد بوينت اوف ذا second diagonal. يبقى الميد بوينت اللي انا جبتها 1 and 1 هي برضو الميد بوينت بتاعت البي دي. يبقى اقول له كده وسنس ان 1 and 1 هي الميد بوينت اوف second diagonal اللي هو بي دي. تمام يا شباب. دلوقتي انا عندي الميد بوينت وعندي البوينت بي، اقدر اجيب البوينت دي. تعالوا نحلها. همسح بس السؤال عشان نقدر نكمل فوق. اوكي. ميد بوينت احنا عندنا ميد بوينت اوف بي دي يبقى ميد بوينت ايكوال اللي هي 1 and 1 equals المفروض x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. طبعا from B D. B and D ما عنديش الدي، انا عندي البي. يبقى 2 plus المفروض النمبر ده from D ما اعرفوش يبقى x. then B اللي هي نيجاتيف 4 الواي بلس الواي من الدي ما اعرفش الدي يبقى y as it. equality between two coordinates يبقى first equals first. يبقى اقدر اكمل هنا 2 plus x over 2 equals 1 make it a fraction over 1. Then by making a cross multiplication therefore 2 plus x equals 2 moving 2 minus therefore x equals 0. Second projection equals second projection. Therefore negative 4 plus y over 2 equals 1 over 1 cross. Therefore negative 4 plus y equals 2. Moving negative 4 plus so y equal 2 plus 4 6. Now we have the values of x and y of the point D. Therefore in D 0 and 6. مين D؟ هي البوينت اللي هتخلي الفيجر ABCD is rectangle. وده كان السكند ريكوايرد. تمام يا شباب. افكركم دايما نحل كتير ونركز دايما. اول ما افهم الليسون لازم احل، ما اسيبش الليسون واقول احل بكره ولا بعده عشان الافكار بتاعت الماث بتتنسي. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.